Hi guys! Welcome to my channel. So this time naman tuturuan ko kayo kung paano i-transfer ang phone contacts from this phone to SIM card. Alam naman natin na ang mga mamshie natin ay masanay sa ganitong phone. So this time napagdesisyonan niya na i-transfer na sa Android phone. So let's begin. Go to your contacts. Then copy all. Then yung source is phone. Tapos destination is SIM1. Click OK. Then from phone, yes. Okay, done. This time, i-check naman natin kung talaga nag-transfer na ba from phone to SIM. Okay? Tip lang, ingatan yung insert yung SIM card nyo sa ganitong klaseng phone. So, mapapansin nyo, pagka-insert nyo ng SIM card, pagka-check nyo ng phone, wala yung contacts. So, ito yung ways. Makita mo yung 3 dots sa taas. Click mo yung settings. Tapos, SIM card contacts. Then, yung 3 dots sa taas, click export. Then, select all. Tapos, ayan, mapapansin mo, export. Yan, click mo that. Click mo that. So, let's see this time if nandun na sa contacts. Ayan. So, hope you learn again from my video. Please hit like and subscribe. Thank you!